Vamos a iniciar la sesión, pero antes de empezar quisiera solicitar que guardemos un minuto de silencio por el fallecimiento el día 24 de septiembre del excelentísimo señor don Manuel Escudero Fernández, académico de número de esta institución, doctor en medicina, catedrático de ginecología y que luego pasó académico supernumerario a petición propia. Muchísimas gracias. Bueno, y a continuación, pues, quisiera dar la bienvenida a todos ustedes, los que están de forma presencial y aquellos que nos siguen por la plataforma virtual Zoom, en este acto de toma de posesión del nuevo académico correspondiente extranjero, el profesor James Wilfrid Bridges. I would like to welcome all of you who are here in person and those who follow us on the Zoom virtual platform to this ceremony of installation of the new foreign corresponding member, Professor James Bridges. To Professor Bridges, I would like to say that we are very honored to welcome to you to the Royal Academy of Veterinary Science of Spain. This ceremony will consist of 4 stages. The first will be the laudatio of your academic training, teaching, research, and professional activities, which will be given by our academician, Dr. José Vicente Tarazona. The second will be you talking on how chemicals used in veterinary practice will be evaluated in the future. The third will be oath or promise to comply with the current statutes of the Royal Academy. And the last will be the awarding of the medal and diploma. Okay? Thank you. Bueno, pues antes de nada, el señor secretario, en pie, leerá el particular del acta. Decreto 9/2023 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico correspondiente extranjero electo de esta corporación al ilustrísimo señor doctor don James Bridges. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el día 16 de abril de 2008, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, académico correspondiente electo de esta Real Academia al ilustrísimo señor doctor don James Bridges. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 2 de octubre de 2023. Secretario General, el presidente. Muy bien, pues tiene la palabra el doctor José Vicente Tarazona, que efectuará la presentación del nuevo académico correspondiente extranjero, el ilustrísimo señor profesor James Bridges. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos, compañeros, queridos amigos, autoridades. En primer lugar, me gustaría agradecer al señor presidente y a la Junta de Gobierno de esta institución el haber confiado en mi persona para hacer el laudatum, el recibimiento del profesor James Bridges
con el que me une una amistad desde el siglo pasado, puesto que nos conocimos en los comités europeos ya antes del año 2020. El profesor Bridges obtuvo su doctorado en metabolismo de fármacos y análisis fluorimétrico en la St. Mary's Hospital Medical School de la Universidad de Londres en 1962. Tras su doctorado fue nombrado profesor de bioquímica de la escuela, de dicha escuela, actividad que combinó con la de científico visitante en química analítica en la Universidad de Londres. Durante este periodo también se convirtió en observador de las instalaciones de experimentación animal en la St. Mary's Hospital Medical School, lo que implicaba interacciones con científicos y clínicos de muchas partes de la Escuela de Medicina. En 1968 fue contratado como lecturer en bioquímica en la nueva Universidad de Surrey, en el Reino Unido, y posteriormente en esta universidad fue ocupando diferentes puestos de mayor responsabilidad, incluyendo director fundador del Roberts Institute of Industrial and Environmental Health and Safety, profesor de toxicología, siendo la primera cátedra de toxicología que se crea en el Reino Unido, decano de ciencias, jefe fundador del European Institute of Health and Medical Science y decano fundador para relaciones internacionales. Tras su jubilación por la Universidad de Surrey en 2003, fue nombrado profesor emérito de toxicología y salud ambiental. Como es lógico para una persona del mundo académico, cabe destacar unas actividades educativas muy relevantes. Entre 1962 y 1978 fue profesor de química y bioquímica en diferentes programas. Posteriormente fue responsable de establecer los primeros programas de máster, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial en toxicología, que se dieron en Europa. Más tarde inició un programa de licenciatura en salud ambiental para actualizar la capacitación de todos los inspectores de salud pública de Chipre y luego estableció, dentro de esa colaboración internacional, una colaboración con la Universidad Baptista de Hong Kong, en la que creó un programa máster en salud ambiental que todavía hoy es una referencia muy importante como centro de capacitación para los inspectores de salud pública en China. Ha servido como examinador externo en muchas universidades del Reino Unido y otros países y como parte de su actividad docente ha impartido alrededor de 2.000 conferencias por todo el mundo. En cuanto a su labor de investigación, su línea inicial de investigación fue sobre xenobióticos y en concreto metabolismo de fármacos, estudiando los procesos de desintoxicación e intoxicación de fármacos y otros productos químicos. En paralelo, recibió la responsabilidad de iniciar una investigación en fluorimétrica, utilizando el primer espectrofluorímetro existente en el Reino Unido. Esto le proporcionó una excelente introducción a la química analítica y le llevó a establecer muchos contactos con químicos analíticos en el Reino Unido. Su investigación en la Universidad de Surrey se centró cada vez más en el estudio del modo de acción tóxica de fármacos y otros productos químicos para sistemas biológicos, utilizando metodologías tanto in vivo como in vitro y su aplicación en la evaluación de riesgos. Durante esta etapa realizó diferentes sabáticos como profesor de investigación visitante en diferentes instituciones, incluyendo el Departamento de Farmacología de la Universidad de Rochester, la New York Medical School, el Departamento de Bioquímica, la Southwestern Medical School de la Universidad de Texas, los National Institute of Environmental Health Science en Carolina del Norte o el Instituto de Investigación de Salud Pública y Ambiental de la Ciudad de México. Es autor o coautor de más de 500 publicaciones, informes científicos y revisiones, y ha supervisado cerca de 100 tesis doctorales, algunas de ellas en colaboración con investigadores tanto de las instituciones gubernamentales, de la industria o de otras universidades. Por estas actividades de investigación ha recibido los títulos de doctor en ciencias por la Universidad de Londres y doctor honoris causa por la Universidad de Hong Kong. Tras su jubilación, su actividad se ha mantenido y continúa su labor investigadora, y actualmente está muy involucrado en el desarrollo y aplicación de metodologías cuantitativas para evaluar el peso de la evidencia de evaluaciones de riesgos, así como en la utilización de nuevas aproximaciones metodológicas, lo que llamamos las New Approach Methodologies, NAMs, en la evaluación de riesgo. También ha iniciado una línea en el análisis de la sostenibilidad en relación con productos químicos y el medio ambiente. Destaca también su participación en sociedades profesionales. Su primera actividad comenzó ya en 1966 como secretario de la reunión de la Sociedad de Bioquímica Farmacológica de la Sociedad Bioquímica del Reino Unido y miembro del comité editorial de su revista. Al llegar a la Universidad de Surrey, comenzó con el profesor Netter de la Universidad de Mainz en Alemania, ya en 1970, los talleres europeos de metabolismo de fármacos, que continuaron durante unos 20 años en diferentes países europeos. En 1971 jugó un papel esencial en la constitución del Club de Toxicología Británico,
lo que posteriormente se convertiría en la Sociedad Británica de Toxicología, que cumple ahora 50 años. Esta actividad dentro del Reino Unido se extendería y participaría de forma muy clara y evidente en la fundación de la Federación de Sociedades Toxicológicas Europeas, de la que fue su primer presidente. Federación que posteriormente se convertiría en lo que hoy llamamos Eurotox, que reúne a las sociedades de toxicología de todos los países europeos. Ambas sociedades le otorgaron la condición de miembro de honor tras su jubilación en la Universidad de Surrey en 2003. Más recientemente, en el año 2018, ayudó a crear una nueva sociedad, la European Society of Exposure Science. Durante su extensa trayectoria profesional, ha sido miembro del Institute of Biology, la Royal Society of Chemistry, el Royal College of Pathology, la Royal Society of Medicines, la Royal Society of Arts y la Biochemical Society. Y es miembro honorífico de la Sociedad de Medicina del Trabajo del Reino Unido. Desde mi punto de vista, cabe destacar en particular la participación del profesor Bridges en los comités tanto nacionales como internacionales. Entre 1970 y el 2004, el profesor Bridges fue miembro de diversos comités consultivos del Gobierno del Reino Unido. Destacar que en el año 2012 fue elegido presidente del Comité de Residuos Veterinarios y también ha actuado como asesor especial de la Cámara de los Comunes en el Comité sobre Pesticidas y Salud. Pero es evidentemente su actividad a nivel europeo la que ha hecho destacar la trayectoria profesional del profesor Bridges. Es uno de los investigadores de mayor relevancia en el campo de la evaluación de riesgos de sustancias químicas dentro del sistema científico asesor de la Unión Europea. Ya en 1987 fue nombrado representante del Reino Unido en el Comité Científico de Nutrición Animal de la Unión Europea, en el que sirvió hasta 1996. En este año, la Unión Europea determinó que la membresía de sus comités ya no debería ser comprendida por representantes de cada uno de los Estados miembros y en su lugar lanzó una convocatoria abierta para expertos independientes interesados en servir en uno de los 9 comités científicos asesores. El profesor Bridges fue elegido por los miembros, por supuesto por la Unión Europea, y después por los miembros como presidente del nuevo Comité Científico Asesor de la Unión Europea sobre Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente, y como consecuencia miembro del Comité Científico Directivo de la Unión Europea en la Dirección General Sanco. Fue autor principal de los dos informes sobre armonización de la evaluación de riesgos en la Unión Europea y el desarrollo del marco armonizado internacionalmente para evaluar el peso de la evidencia científica. Fue durante esta etapa en la que tuve el placer y el honor de colaborar estrechamente con el profesor Bridges, cuando yo fui nombrado miembro de uno de los vicepresidentes de este comité científico. Posteriormente, ya en el 2003, la Unión Europea decide revisar la estructura de estos comités para adecuarla al establecerse las nuevas agencias europeas, en particular la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y la ECA, la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Desde 1203 al año 2014, el profesor Bridges fue elegido presidente del recientemente establecido Comité Científico de la Unión Europea sobre Riesgos para la Salud Emergente y recientemente identificados, SCHENIR. Este comité abarca una amplia gama de temas, incluyendo radiaciones electromagnéticas, dispositivos médicos, tecnología y nanotecnología o biología sintética. En esa misma fecha, yo fui nombrado miembro y vicepresidente de otro de los comités, el Comité Científico Consultivo de Riesgos para la Salud y el Medio Ambiente, SHARE, lo que me permitió mantener nuestra colaboración en el Comité Científico Directivo. Además, el profesor Bridges presidió el grupo de trabajo sobre el futuro de la evaluación de riesgos en el que tuve el honor de participar. El profesor Bridges ha actuado además como asesor de otras direcciones generales de la Unión Europea y de sus agencias, incluida la Dirección General de Investigación, el Centro Común de Investigación James Research Center de la Unión Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o incluso, de forma anecdótica, la Agencia Espacial Europea, ya que fue responsable de evaluar el riesgo de muestras que se trajeron por la Agencia Europea desde Marte. Ha actuado como experto en nombre de la Comisión Europea en temas relacionados con el riesgo de alimentos y bebidas, tanto ante la Organización Mundial de Comercio como ante países concretos, países específicos como China, y posteriormente presidió el programa de investigación de la Unión Europea sobre interacción de evaluaciones de riesgo humanas y ecotóxicas, el proyecto HEROIC.
Como consecuencia de esta participación en diferentes comités científicos, el profesor Bridges, como ustedes se pueden imaginar, ha participado en una gran cantidad de evaluaciones de riesgo de sustancias químicas, de radiaciones electromagnéticas, de nanotecnologías y de otro tipo de agentes estresantes. Además de esta actividad, ha realizado actividades de consultoría. Ha sido asesor de muchas otras organizaciones, fundamentalmente asociadas con el desarrollo de fármacos, productos de consumo, alimentos, bebidas, diseño de equipos analíticos, gestión de residuos y seguridad en el trabajo. Mantiene su actividad científica y de consultoría y desde el 2013, a través de una pyme de consultoría propia, Research for Sustainability Limited, se ha centrado en la evaluación de base científica de la sostenibilidad relacionada con las sustancias químicas. Además, preside el grupo de supervisión del proyecto internacional IDEA para desarrollar una metodología para la prevención de las alergias cutáneas inducidas por fragancias y también preside el panel de asesoría científico de SEL en bienestar animal, enfocándose en la utilización de pruebas no animales. Ya para finalizar, el profesor Bridges ha sido miembro y evaluador externo de la Organización Mundial de la Salud y de organizaciones de diferentes países como Holanda, Suecia, asesor para los gobiernos de Australia y de Hong Kong y para la estrategia de residuos y riesgos para la salud y el medio ambiente del Metro de Vancouver, en Canadá. En resumen, el profesor Bridges presenta una extensísima trayectoria de éxito profesional, siendo una de las personas claves para el desarrollo de la toxicología moderna y la metodología de evaluación de riesgos de sustancias químicas en Europa. Destacan sus contribuciones relacionadas con las ciencias veterinarias, sobre las que versará el discurso de ingreso, y que avalan sobradamente su nombramiento como académico correspondiente de nuestra institución. Y sobre todo, su convicción de que la investigación y el conocimiento científico son elementos fundamentales para dar un soporte sólido a los procesos de toma de decisiones. En la trayectoria del profesor Bridges podemos claramente observar una evolución que comienza con la aplicación de la bioquímica y metodologías analíticas en el campo de la toxicología, conecta posteriormente el desarrollo de la toxicología moderna con la evaluación de riesgos de sustancias químicas para la salud y se extiende finalmente para abordar desde una sólida base científica la complejidad que representan los análisis de sostenibilidad. Estoy convencido de que con su incorporación el profesor Bridges amplía todavía más la capacidad de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para aportar, mediante el conocimiento científico, un servicio a la sociedad y a sus instituciones. Y le agradezco el que haya aceptado participar en las sesiones científicas sobre investigación en One Health, una salud, que esta academia celebra en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación esta misma semana como parte de las actividades de la presidencia española en la Unión Europea. Muchas gracias, he dicho. Professor Bridges, you have the floor to give your lecture title, How will chemical use in veterinary practice to be addressed in the future? Thank you very much for the honor you're doing me in coming to your wonderful institute. And it brings back very happy memories of working with you in the past. And I hope there'll be chances still to work with you in the future. What I want to talk to you about today is the change that we have to make in the way we assess chemicals for veterinary use and for many other uses. If I can have the first slide, please. Does it not work? That's fine. Okay. I should first try and summarize my involvement with veterinary science, because I didn't train as a veterinary scientist. And I think I became involved in veterinary science for two particular reasons. Firstly, as a PhD student, I was working on species differences in metabolism of drugs and other chemicals, and therefore was invited to co-supervise a student who was working on
anthelmintics in chickens. And then because of that, my university decided I was an excellent person to become the curator of the animal facilities. And I had to learn very quickly a lot about animals I never thought I would have to learn. That led to me being invited to become the first toxicologist on the UK Veterinary Products Committee, which is the UK committee that assesses the safety of veterinary medicines. And that was a big surprise because everybody else was a vet. And I came to this committee and they said, we have this chemical, which is a problem, and only a toxicologist can solve it. It was to do with a drug to give to racing pigeons to make them move faster, and they'd lost some pigeons. There were no dead pigeons, but just no pigeons. And I thought, if I can solve this, I can solve the world. But I didn't. But what I did learn was the importance of trust. Trust with my fellow colleagues who knew much more than I did, and trust in the people that I worked with generally. I also learned that my career was going to be multidisciplinary, and without a multidisciplinary approach, I wouldn't make much progress. Next slide, please. Yes. Thank you. All my career has been involved with risk assessment, which involves both hazard assessment and exposure assessment. But we're coming to a time of great change where there's a lot of political pressures to assess more chemicals, more quickly, more cheaply, not using animals, and a whole range of other pressures. Public distrust chemicals, they distrust experts. And this is a scene that we have to deal with. And this is the big challenge which I want to discuss. And I want to discuss it as three components on each issue. Firstly, why is it happening? Secondly, what are the problems with the approach that's being adopted? And thirdly, and most importantly, ideas for a way forward in each of the particular issues. So we've also got, on top of the normal issue of risk assessment, the issue of sustainability. How are we going to assess veterinary products for sustainability? Are we going to just look at the fact that they don't cause problems, or are we looking at a much wider context of how they're manufactured, how they're used, how they're disposed of? And these are some of the issues that I think we have to address. Next slide. Now, the EU has wisely decided to adopt sustainability as one of its primary issues. And the EU Green Deal was a landmark in terms of new thinking on sustainability. But on toxicology and on chemicals, it had just one aim, and that was zero pollution, which is a wonderful aim, but completely unobtainable. But nonetheless, it was a starting point, and it was followed up by the chemicals, the strategy for sustainability, which is called the CSS. And that was published in 2020. And it had a number of points, which I've listed on this particular slide. Firstly, they were seeking to harmonize the way we address chemicals. So instead of lots of different committees looking at different aspects of the same chemical, one committee would look at all aspects of that chemical. A lovely concept. And having been on a number of EU committees for 24 years, I could see the sense of it because, for example, on phthalates, I had to address it as a food residue. I had to address it on another occasion in workplace safety, on a third occasion because of the environmental effects, and a fourth occasion in medical devices and breast implants. Clearly, seeing the same chemical time after time, you develop a familiarity, but perhaps your judgment
becomes distorted by the decisions you made before. So I can see the benefits of that as a concept. But the question is, how do you put it into practice? Then the second issue, and the one I think that is most challenging for us as scientists, is that instead of risk assessment, we ignore exposure and only consider hazard. And this is a vital way of looking at things. Is it actually going to help us, or is it going to hinder us in protecting the public and in protecting workers and protecting animals in terms of how we assess the safety? Thirdly, the suggestion is that we group chemicals. Instead of looking at each chemical and doing an assessment on them, even if it's only a hazard assessment, all chemicals can be grouped in theory into a number of different groups. And instead of looking at several members of each group, we would look at just one member of each group of chemicals. And this provides us with an interesting challenge of how do we group chemicals. And lastly, of course, and very importantly, sustainability. Everybody knows that sustainability is a good thing, that we should all be seeking to do it, but how we do it is another issue altogether, and that's the fourth issue I would like to address. So let's start with the harmonization issue. And as I've said, the same chemical can be addressed many times by the same committee. It can also be addressed by different committees and so different judgments. So I can identify chemicals that have been looked at by the European Chemicals Organization, by EFSA, by the Medicines, EMEA, and also by the Scientific Committee on Consumer Safety. So they've all had opinions on many of the chemicals that we're concerned about. Is this a good thing, or could we in some way harmonize it? That depends on whether you think that use is a crucial issue in deciding on risk. The problem with this is that safety generally depends on exposure. It depends on how you use a chemical, how long your people are exposed, and a whole range of factors which we're discounting if we only look at hazard and assessment alone. So let's look at each issue in turn. Harmonization, firstly, in terms of the way forward. What we need is not just harmonization within the European Union, we need harmonization internationally. Why should a veterinary drug that's judged to be particularly used in particular ways in Europe be differently judged by the Americans, by many other countries? Is there not a way forward to harmonization by international collaboration rather than harmonization by changing the methodology and making it less uncertain? Making it more uncertain. This is very important, I think, for human drugs and veterinary drugs in particular, where surely with animals being exported, imported between different countries, we ought to have a harmonized regulations for assessing these chemicals and for implementing those identifications of safety. Then the thing that worries me most, hazard to replace risk assessment. You can understand the issue. There are a lot of chemicals that we need to deal with. Registration takes a very long time. At the moment, we're dealing with something like 40 or 50 chemicals a year for chemical safety. How do we change that whole scene so that we're dealing with the things that really matter? The first thing we need is a means of prioritizing chemicals. And at the moment, we don't really have a proper mechanism for prioritizing chemicals. We also have to think how we currently
regulate the use of chemicals. Our regulation of chemicals is largely based on exposure levels. Safe levels in food is how we identify chemicals in terms of whether there's a risk or not. Are we going to say the very presence of a chemical constitutes too much danger, so we can't authorize that chemical? In which case, we're just depending on the analytical chemists not to be too clever in finding more and more sensitive ways of measuring chemicals. Or are we going to say this is a totally inappropriate way of looking at the safety of chemicals? What about the way forward? The first thing to do is to understand the picture. I was quite surprised when I started to write about sustainability and started to look at how many chemicals are actually known. It's 50 million. That is quite a number to do a risk assessment of. So clearly, we can't address everything. Again, it comes back to the point about prioritization. We actually have good toxicological data on less than 3,000 chemicals. So there's rather a long way to go. If I was looking for employment for toxicologists, I'd say there's enormous opportunities, but I have to be more realistic and say we need a new approach to the safety evaluation of chemicals. And I think that approach has got to take several points. The first one is a really appropriate, validated database of information that we do already have on chemicals. At the moment, we have lots of databases. Many of them are not validated. A lot of the information can't be trusted. Other information is not there because it's called confidential. Somehow we have to bring that international database together so we've got a basis to draw on, and we don't do needless studies on chemicals that have already been studied. The other thing we need, and I'll talk about this tomorrow, is to change the whole approach to risk assessment and make it exposure-driven rather than hazard-driven. And to me, this is the way forward. Then we come to this sensitive issue of grouping of chemicals. And again, you can understand the basis for it, because if you've got 50 million chemicals, nobody in their right mind would say you can assess them all. But what we could do is put them into categories. And we could say, well, this particular chemical represents that category, so we'll get suitable information on that particular chemical, and as a result, we'll understand more about the group. The challenge, of course, is how do you group chemicals? And if you take something simple like veterinary drugs, are we going to say that any chemical that resembles a particular veterinary drug should be assessed as being the same? Or are we going to say, well, for veterinary drugs, you can't possibly do that. You've got to look at each chemical in its own right. And I'd suggest that is the right approach. But that comes back to, if we want to progress, it's international harmonization we need as a priority, not trying to simplify the way the EU does it and assume that everybody else will follow suit, because sadly, they won't. And lastly, to my favorite subject at the moment, sustainability. The first problem with sustainability is that we don't have a definition. It's very interesting that the CSS, which is about sustainability, doesn't define the term. And it needs to be defined. Should it be defined in terms of how long something is sustainable for? Should it be in terms of how much carbon dioxide is generated? Or how should we define it? The EU
is indicating that it probably should be through life cycle analysis. And that makes sense until you've done life cycle analysis and realize how very complicated and challenging it is to do life cycle analysis. Life cycle analysis involves, firstly, the sourcing of the materials that are used for your chemical, which might involve mining. It involves manufacture. It involves use. It involves end-of-life use. And in theory, it involves what happens at the end of life use to allow it to be recycled. That, I think, I could probably manage one chemical a year. So there's quite a few to go if we take that approach. Even for a biocide or a veterinary drug, it's going to be just very challenging to do. And we have to think, what's the priority? Is it the whole life cycle or is it a specific part of it? And I would say that actually in moving forward, the most important thing is to have a picture of the waste that's generated, the end of life use, because to me, that's the biggest challenge. Doesn't mean the other bits are not important, but it means it's the end of life challenge that we need to concentrate on. At the moment, politicians, because they like the simplest approach to life, say, well, it's all about carbon dioxide. If you can control the input and output of carbon dioxide, then you've solved climate change. Firstly, I don't think climate change is the only bit of sustainability that matters. And secondly, I don't believe that just controlling carbon dioxide is going to be the crucial way of controlling climate change. Apart from concentrating on methane as well, there are a lot of other things we need to think about in controlling climate change, including how species diversity affects climate change. So we need a practical framework for sustainability of drugs and indeed of other chemicals. I'm sorry to take up so much of your time, but I do have some conclusions. The first one, you will have probably gathered from what I've said, that I don't believe that the EU strategy for chemicals and sustainability is actually sustainable or even sensible, because it's impractical. It's going to spend a lot of time that other countries won't go along with. And I can't see why they haven't thought through what's sustainability as opposed to what's risk assessment and what's hazard assessment. Instead, we need to work on international collaboration so that we get an international agreement on how we do assessments, and an assessment in one country is therefore acceptable in another. We can do this for toxicity testing, but we seem to be failing to do that with the wider aspects. We need a much more integrated methodology for the future, and that's got to be based on modes of action, how a chemical actually works in terms of its adverse effects. There's quite a lot of progress being made in that area, and hopefully those who fund research will recognize that the mode of action is a particular way that we need to move forward. And lastly, I would urge professional societies to get involved in this debate, because to me, unless we get the professional societies working together, these changes which are being proposed will just happen. And then we will spend a lot of time trying to dig ourselves out of a hole. And so I very much hope that by my new link with your society, we can begin to make some progress in that area too. So my last slide is my quotation from Einstein, which I particularly like, which is, we cannot solve our problems with the same thinking we use to create them. Thank you very much. Yes.
That's okay. I, Professor James W. Bridges, PhD in medicine, promise to abide the current status of the Royal Academy of Veterinary Sciences of Spain by virtue of my appointment as foreign corresponding member, giving evidence of this by the signature which I affix, together with that of the President and the Secretary to the appointment document. Whichever. Thank you. Yep. Getting close, getting close. In the name of His Majesty, the King of Spain, I award you the medal that corresponds to you. Give it a great honor. Congratulations. And also, I bestow upon your certificate accrediting your status of foreign corresponding academician. Congratulations. Thank you. Sit down, please. Yes, I would like to congratulate you again, Professor Bridges, for this distinction, and I wish you many years of collaboration with this Royal Academy of Veterinary Sciences of Spain, which starts from this moment. Thank you. Se levanta la sesión. Muchas gracias.